kama wanisikia, can you hear me? Post, give me a confirmation unanisikia. Give me a confirmation. Testing 1 2 3, mic check. James Mwangi Mureithi, Nigel Black, asanteni. Testing 1 2 3, testing. Aya, tufike watu so mbili leo. Tunaweza fikisha watu so mbili. Tunaweza fikisha mkishare live. Shareeni live. Shareeni link. Kwa watu 26 sasa, 26 people. Share the link. Click like. Share the link pale WhatsApp group. Pale Twitter. Asante sana Nigel Black, thank you for sharing. Mic check 1 2, mic check. Karibu bro, karibu kaka Blaza. Kaka Blaza. Umerusha kwa WhatsApp group. Kipkorir. Cyrus Maina, karibu sana, karibu. Aya, tuko 34, tufike so moja tuanze mapema teke. Elijah Owino, karibu sana, karibu. Ukiingia unasema mahali huko, tuambie ile town huko, ile mtaa, ile inchi huko. Tuambie ile town, ile inchi huko, ili tuanze. Leo mnaona nimejisacrifice. Sasa hii nafaa kuwa madrinki kule, nafaa kuwa kwa ground, nikasema nikuje niongee na Kenyans sana wa diaspora. Unajua lazima tuwa lecture kiasi. Nairobi Ruai, Abdullahi Nasir, asanti. Kaemba anasema ako Kikuyu town, Kikuyu imekuwa ina grow huko, naona ma joints. Mudhini Mumo, hi, we must ensure this message of enlightenment spreads to everyone, especially the youth. Representing from Mogadishu, whoa. Karibu Ben. I'm strong, ako Imara Daima, Santi. Novoten, ako Dar es Salaam, Brian Mayo, ako LD nilikuwa huko last year, LD tumeingia tamasha, town iko na potential sana, sipokuwa ni magavana nao na umbwakni yao, LD iko na potential man. Huyo ako Paul Nginyo, LD Munyaka, asanti sana. Roy Mutuma, ako Meru, asanti Meru. Larry Odago, VP Boomers wanamaliza insurance industry, tutaongea. Victor Nyange, Ukraine, wow. David Monyu, Gekambura Kikuyu, Charles Kipkorira, Kongong, Relax ako Buru.
Salax Mwenge ako Mogadishu. Siko najua Moga mko hivi. Uncle Billy ako Ghana. Wendy ako Kisumu, Migosi. Dedan Kabuga ako Meru. Hey. This nyinyi mko everywhere. Tiagas ako Isiolo. Shadrack Eipa ako Turkana. Turkana tumekuwa tunashambulia magavana kwanza huyo former governor wenyu na Nok. Na Nok ako na 5 billion as a report by the Auditor General. 5 billion. He cannot account for. Kim Mwas ako Ruai. Santi sana Kim Mwas. Cyrus Maina ako Nyahururu. Nyahururu, it's very nice. Sijakuja huko in a very long time, man. Ajua matao za Mount Kenya nazo zimekufa, zimekuwa ma dead town, Dead towns. Because of the people you elect. Nigel Black from Seattle, karibu sana. Karibu. Nancy Madenge, New York. Abdirizak, Canada, santi sana. Unajua hii tunasema ni ile session, the first 10 minutes ni ya introduction. Teddy Thoya, Meru. Brian Kipkoech, Nyeri. Hii session ya kwanza ni the first 10 minutes ni introduction. Tiagas, asante sana. G2G scam, asante sana David Munywa. Tuko hapa kuelimishana. I'm sharing link bana, sharing the live. Sasa tuko 75. Wacha tufike kasoo tuanze vizuri. Tuko 75. Amja click like, amja share. Ian Goge ameingia na maubaya, ameingia na 20 British pounds. Ameingia na 20 British pounds, which is 24 USD. Asante sana Ian Goge, thank you very much. Wherever you are, Ian Goge, umesema thank you for consistency. That's what I do. That's what I will be doing. Tumebakisha 1.5 minutes hapa. Tuko 75. Watu wa share like. Click the like. Ian Goge ako UK. Afro Queen wa Mount Kenya. I keep using your accounts on TikTok. Please, wachana na TikTok sasa. TikTok tutairudia. I gamed that platform. They kept on blacking out my video, so I don't have to keep on now creating a new every other time. Na sasa we want to drive traffic to YouTube. We want to do more of lives, so tuachane na TikTok sasa. Karibu Afro Queen wa Mount Kenya. Karibu sana. Subscribe, share, click like. Tell a friend to tell a friend. We are 92. Tumebakisha watu 8. Share ni link. Tuanze. Niko na maubaya leo kwanza. Sijui kama umekuwa unaona Twitter yangu. Leo niko na maubaya na mauchungu. Alex ametuma $19, 19.99. Asante sana Alex. Wherever you are, thank you very much. D Karaoke, when is my live chat? It is now. 10 p.m. Simulisema nikujange hapa 10 p.m. Simulisema nikujange hapa 10 p.m. Twende. Afro Queen wa Mount Kenya, niko Ulaya. I want to tell you, some of us are woke, lakini aki Kenyans don't want us there. They'll finish us with our ideas. Kangi photography, the only Kamba who loves your thoughts. Wakamba wako sawa. Wakamba wako around hii hawana hiyo chuki na maubaya. Siku hizi watu wameanza kuwa woke. Politicians were the ones who are dividing us based on their, hata tumefika so tuanze, based on their tribal agenda. So but the more you understand each other, and I think we've made so much progress within the last 1 year and couple of months, we are now talking corruption. Usikuje kuniambia mimi mambo ya sijui Kalonzo, usikuje kuniambia mambo ya Raila, usikuje. Me, first of all, I voted for Raila in 2017.
the people in my community, because I was in Thika, the people in my community immediately ostracized me because me ni yule msee, mi ni ku vote nikapiga picha. Nigel Black ametuma $1.99, thanks bro, na ananiambia boomers need to go, boomers wanaenda. So when I voted for Raila, mi ni yule msee na kupiga picha na kupost. I posted on my Twitter, I posted on my Instagram. So everyone, you know, amongst my circles, they started talking. Oh, Gaitho, nini alivotia Raila because Ukikuyu na Ukameme na Uinoro ilikuwa imeingia watu kwa kichwa. It was so, it had permeated kwa bone marrow. I remember when Uhuru won, I was in Thika, and then I decided to drive to Nairobi because Thika was ungovernable. Watu wakatoka tu immediately aliannouncewa the second time, watu wakatoka sasa kwa street because me I hadn't voted, I boycotted the second election because it was a scam. So guys came out to the streets, and then kuna place inaitwa Wetaithie. When I was driving past Wetaithie, kulikuwa na sasa vijana hawa wakora magangs, you had to pay them ili upite kwa hiyo barabara, and then they walked from Thika, walk all the way to Gatundu, Ishaweri kule kwa Mama Ngina, walk ati because there was some significance. Yani Kameme ilikuwa imeingia watu, unasikianga radicalization, ethnic mobilization, that was it. People walked all the way to Ishaweri to celebrate Uhuru. And let me tell you, hata ikumaliza 2 years, my friend Uhuru akawarusha under the bus. The same people who are his sycophants, they started suffering. Kanza kuna mabiashara. Unajua mimi, immediately when Uhuru got in, I knew this guy is an idiot. So I did not take any risks. Mimi too, I was living to survive. You see, so my friends wakaenda high risk, wakaanza kukopa mado, wakaanza kukopa mado za matenda. Tenda kuna mtu walilipo? Hapana. Ndio hao mabanko wameanza ku-auction watu. Oh, most of them are a pale shadow of their former selves. Julius Mwamunya anasema, I'll be the chairman for the fund you propose. Asante sana, Mr. Julius. So most of them are now out. They've never recovered. Juu ya nini? Psychophancy. Don't vote somebody because he's your tribe member. Hiyo mambo tulisema tuache. Mambo ya ukabila. Hiyo ni ushenzi ya zamani. Let's now focus. We have already seen that corruption is universal. We have had 10 years of devolution. Right now, sijui kama umeona videos za Mombasa. Mombasa kuna flood. Uyo msee hakuguza. Joho spent the last 10 years hakuguza drainage moja hata kuifungua ama kwenda kuinini. Joguna Ndongo wanasema ako Doncaster UK. Asante sana. Asante bro. Thanks for pulling up. So, Joho has spent 10 years. Spent 10 years akitwak pale kwa Instagram. Na huyu muimbaji huyu beshte yake anaitwaje? Alikiba. Wameshinda na Alikiba pale wakitwak Instagram. Anapost selfie na nini na akina Paris Hilton. Analeta concert ya Chris Brown. Amefanya hiyo maneno yote. Drainage ukiangalia Mombasa, it's not a coincidence that Mombasa is the one which is whatever inasema aje wako flooded. Ni kwa sababu hawana drainage. This guy was not fixing the drainage. He was just twerking on Insta. Now Kenyans, it's you the problem. And then you guys used to go there muna like mapicha watu wa Mombasa na nini. The lunacy of Mombasa people is reminiscent of Nairobians who walikuwa wanafanya nini? Wana celebrate Sakaja juu ya dimples. You see, how shall we move forward as a country when these are the things that you are holding as important? Mutu anatwak na Alikiba. Anatwak na Alikiba. Joho spent the last 10 years Mzeya uyo anasema ako Zurich, Switzerland. It's a nice I've been to Switzerland once. It's a very beautiful place. It's a beautiful country. And Switzerland has been built na pesa imeibiwa Kenya. I want you to, if you have a pen and paper, I want you to write this down. Pandora Papers. Look, Uhuru Kenyatta, his brother Mohoho Kenyatta. Huyo anasema Godfrey Kamati ako Vihiga. Asante sana.
I want you to look for you go and Google the Pandora Papers. You'll see Uhuru Kenyatta, his brother Mohoho Kenyatta, his mother Mama Ngina. They've hidden all the money they've stolen in Kenya in Switzerland. Switzerland is a country which has been built from stolen proceeds of crime, especially in the African continent. Wametumia pesa yetu kujenga nchi yao. They are giving a safe haven for all the money that has been looted in developing countries. It is banked in Switzerland. And then we go there as citizens. We go there as, you know, tunaenda huko, tunanyanyaswa. Kumbe wamejenga nchi na pesa yetu, hela yetu. Na nyinyi mko huku, mnashinda huku, mmetuimbia uhuru, uhuru, uhuru. Uhuru, uhuru. Nonsense. Who is Uhuru? Nani who is Uhuru? Shinde huku mkituambia afadhali Uhuru. Just because Ruto is messing up is not your opportunity to plug in your favorite oppressor. Iti Uhuru saa zote na this information is in the public domain. You just need to Google. Angalia mwingine hapa anaitwa Alenja Nato. Uhuru is an honest man. Oh, nonsense. Tell that to the birds. CN ni nani? CN ni rafiki yangu Cyprian. Kenya shillings 500. Asante sana. Mwesikia? Sasa usikuje hapa ati kutuambia mambo ya Uhuru is an honest man. Honest man mgani? So it depends. Now I was telling you, if you check my Twitter is fgaido237. That's my Twitter handle. Today we've just been talking about Mombasa. Mombasa utaona all the videos are flooding coincidentally ni za Mombasa. And so Mombasa activists, kuna mmoja hapo anaitwa Fauz Khalid. Fauz Khalid, sijui kama umekuja online saa hii unione. Mzeia CH anasema Uhuru's father was a con. He wasn't even a real Mau fighter. Kenya is a complex lie. Uhuru's father was the biggest con artist in history. Alitumwa na Kikuyu Central Association, walimtuma UK to go and agitate for their grievances. Nini alienda kufanya huko? Ni Maslay Queen tu. Alipaka aliact movie fulani hapo. Alienda akapatana na wazungu huko wa Slay Queen. Ametumwa na pesa, watu wamechanga because he could speak English, because he grew up in Dogoto. First of all, he was raised by a Masai witch doctor, and then he grew up in Dogoto. And then Kikuyu Central Association, they used to raise money. They used to raise money, wakampeleka wapi? UK to go and speak. Alienda kuongea? Hapana. Alikuwa tu Slay Queens huko nini, hata hakulipa rent. Mzungu mmoja huko aliandika mabarua. All those documents have been declassified. There is a journalist for Nation anaitwa John Kamau who has been reading all of those declassified British documents. Uone Kenyatta was the biggest sellout. Alikuja tu kuiba mashamba. Na nyinyi hapa mko hapa uhuru. Huni mko umerogwo. Merogwo. So leo, by the way, namba ya M-Pesa iko kwa description. If you know, you know. Namba iko kwa description hapo kwa description ya hii live. So the thing is, listen, if we are going to move forward, let's be tusikuje na baggage. Usikuje na baggage ya Uhuru, usikuje na baggage ya Joho. We are not finding a solution in any of those charlatans. The solution is you and I. The solution now is we move forward. Client 13173. That was Uhuru's bank account in those Swiss banks. So if we are moving forward, we are moving forward in this direction. We are not hakuna mguu moja haiko hapa na ingine yati iko kule. Alenja Nato, si aseme vile anasema. Shadrack Meli, Moi was also a con. Moi was the biggest con man. And Moi was loved by the Western establishment. He was the favorite of Margaret Thatcher. If you see his photos with
Ronald Reagan alikuwa ameenda huko anasema unajua Moi vile alikuwa anaongea nonsense. Na wazazi wenyu walikuwa wanapanga laini hivi kwa barabara, wanapiga Buru, Kanu, White Webuyo from Colorado, Asante sana. Bernard Kiilu, wewe ni Mkamba. Unajua tumekuwa tunapiganishwa huku, wengine wanaitwa nini, wanafanya nini. Now is not the time for you to revert to your ethnic cocoons. Hakuna hiyo mambo ya tumesema sasa ukabila iishe. Watu waache ukabila kabisa. Pesa devolution, pesa ya Kitui inanihusu nini? Pesa ya Mombasa inanihusu nini? Lakini when I want to go to Mombasa, I want to find good roads, I want to find a hospital, ati nikigonjeka huko naingia hosi, I want to find all the amenities working, I want to find the workers wamelipwa huko. Pesa ya huko hainihusu. Lakini when I go there, I want to find good amenities. Na mimi ni kama naishi Kiambu, kama naishi Nairobi, we are all of us concurrently, we are fighting for good governance in our respective counties. Because if 4 trillion has been devolved from devolution, 4 trillion Kenya shillings, wewe hebu nionyeshe kwa akaunti yako kama kuna mahali umeona pesa imefanya kitu ya maana. Nionyeshe. Even the good governor tunashindanga huku tukiambiwa ati sijui nani Kivutha Kibwana. It's just amefanya kitu kamoja, kana hypiwa. So there should be by now a hospital the equivalent of Kenyatta National Hospital. There should be one in every county based on the amount of money that has been devolved. Yani hakuna mtu angefaa atikuwa akigonjeka ati anapelekwa Kenyatta National Hospital. Hakuna kunafaa kuwa na a referral hospital in every county. 4 trillion 4 trillion Kenya shillings has been devolved ever since 2013. David Kimani anasema lawyers like Donald Kipkorir have benefited from devolution. Ebu enda uangalie kwanza huyo Donald amelipwa na Nairobi County how much. Nairobi County ukiona the money they pay lawyers is like 10 times more than what they pay for development, for projects. Robert Basil. Sam Mukangu watching from Dubai. Dubai is my favorite country, man. It's my favorite. Dubai now, uhuru huku watu wanashinda hawawezi tuacha ati ni tuongee juu ya uhuru. Sasa amehepa anaishi Dubai. He turned Kenya into a shithole country and then he's gone to live in Dubai. Na huku unaona mtu hana haya anasema ati uhuru. Mtu anaishi Dubai. Anatuambia nini? He lives in Dubai. Atuambie nini? Akaacha ameharibu Kenya. Ameharibu Kenya. Sasa anaenda kuishi kwa mtu mwingine ametengeneza nchi yake. Wavinya kazi yake ni kurombosea vijana huku Mayakos. Mimi nimemwambia you have to be serious. Stop taking elections as a beauty contest. Elections is a serious operation. You have to be serious from now henceforth. Alafu wenye wanasema ati I can't vote, unajua politics. No. Politics affects you. Siasa mbaya, maisha mbaya. Mwenye alisema hivyo hakuwa amevuta bangi, alikuwa anajua nini anasema. Siasa mbaya, maisha mbaya. 4 trillion has been devolved to these useless governors. It is each more useless than the other. Tulikuwa tunahesabu now the coastal CN anasema we need to recall our MPs. Are you ready? We get into the legal process of doing it. Are you ready to fund that process? Na nimemwambia first of all, for some weird reason Telegram has been blocked this whole week. Every morning Telegram imekuwa ikiblokiwa. Every morning Telegram imekuwa inablokiwa.
Kachi TV watching from Kakamega. Huku we don't vote for jokers like Malala. Hata Kalawale aliponea tu. 4 trillion at the end of the day, you're going to show me 4 trillion. Nionyeshe kwa account yako. Wacha kusema ati umevote mtu mzuri. Nionyeshe project kwa account yako to justify 4 trillion to all those to just 47 counties. That means if we are 47 counties, every county has received 4 trillion. Every county has received no less than 47 billion. Wewe enda, kama unasikia nimeguza Uhuru, wewe enda kule unaenda. Enda usikize nini? Enda usikize Joho, enda uone video za Joho akitwaka. Sorry, David Kimani anasema over 100 billion per county. There are some counties which have had the same governor twice. So 100 billion and you keep on voting for your oppressor. Sasa tulikuwa tunaongea juu ya Mombasa. Mombasa, when they were voting for this Abu Swamad Nasir is Joho's third term. Joho mwenyewe hakuna kitu alifanya isipokuwa ma concert za Chris Brown, maselfie na Paris Hilton, mahudrats. Kingi amekuwa na trend leo. Kingi is a speaker of the Senate. He's been trending. Coincidentally, jana alipatia ruling akafukuza Edwin Sifuna. Edwin Sifuna said that there was a donation. You cannot come and talk about subsidized fertilizer kwa sababu somebody was trying to imply that the government has been giving away subsidized fertilizer. Na sisi wenyewe tuliona kwa Twitter ya Russian embassy in Nairobi that Russia had donated an entire shipload of fertilizer. Eve Njero, karibu sana. Russia had donated. So if Russia wame donate, nyinyi mnakuja mnapeana, mnasema ati ni subsidized kwa sababu mnauza 3,000 instead of 6,000. And then unakuja unatuambia umetupatia subsidized fertilizer, and now we are in the information age. The Russians themselves, we can see they donated a whole ship full of fertilizer. Sasa Amason Kingi akafukuza nani Sifuna jana kwa Senate. Akamfukuza. Huyu anasema ati what Uhuru did surpassed what the previous guy. What nonsense are you talking about? Uhuru ametuacha na deni ya 6 trillion. And hiyo 6 trillion ni kuiba ameiba. And then the media, the corrupt media they rebranded debt. They rebranded theft and they called it debt. And then hii government yenye imeingia, it doesn't want to pursue because they are scared kwa sababu Ruto doesn't want to set the president of being the first president who is pursuing a former president for corruption. Kwa sababu waliona Kibaki alifanya hivyo. Hakuna mtu alikimbiza Moi. Walipiga kelele, then after kama 3 years wakarudiana pamoja. Halafu unakuja hapa Uhuru anao 6 trillion. Project zile anaongea, these are syndicated projects, these are public private projects zenye sisi tunalipa. Kama expressway inalipwa, the money is being recovered from the toll station. SGR is being recovered from the company which is managing it. So there is no investment that he made. Mzeia Switzerland anasema Russia donated to the port of Mombasa. The other costs including logistics is what the government. Hakuna 3,000. Even if costs are logistics ni gani sasa? What are the costs? To clear, this thing is being cleared duty free. Russia walifikisha meli hadi Mombasa. Haya, ikifika Mombasa inaingia SGR ni ya serikali. Haya, inakliwa si huko ni kwa serikali, inakliwa inaingia kwa go down za serikali zenye ziko wapi, ziko Naivasha. No. So you cannot give people subsidized fertilizer na imedonatiwa. No. We are in the information age.
Russia wenyewe waliona hii narrative, wakakuja wakaclarify on their Twitter handle and they said we donated an entire ship full of fertilizer. Sasa mtu kukuja kusema ati oh sijui nini. So Kingi kicked out Sifuna yesterday from Senate because of saying that. Akasema you need to what do you need to substantiate na kitu ilikuwa imewekwa kwa the Russian embassy Twitter handle? What do you need to substantiate? So Kingi, coincidentally now, let me tell you, Kingi cannot account to the Speaker of the Senate. How he became the Speaker of the Senate, God only knows. He has been the governor of Kilifi for 10 years. He cannot account for 140 billion Kenya shillings. Ukienda Kilifi, hakuna hospitali. Ukigonjeka, you know all these shakahola things happen. Ni kwa sababu watu walianza kukufa zamani because of COVID. There are no hospitals in Kilifi. This guy 140 billion. Unaona ule msichana amekuwa kitrend na yeye leo. Ukienda Instagram anaitwa Haintel Wanjiro. Haintel Wanjiro, sijui wali break up around last year. He's somewhere in the media. Huyo Haintel Wanjiro has just been flying out on ukimuona kila time akipost, she's a lifestyle blogger and something. Na anapost hizi mavideo. Anytime she's flying is first class. Pesa ni ya nani? Ni ya Kilifi. Yeah, because those counties, those are coastal region. Those Julius Mwamunye unasema kuna hospital gani Kilifi? Wewe wacha wewe. Brian Mwaura, yes. Hiyo swali umeuliza ndio. Kilifi there are no hospitals. Chris Kirubi alikuwa amegonjeka akasema anaenda kuretire huko. Akakaa amejenga his built a luxury villa in Vipingo. Unajua kule Vipingo. Then akaona huko hakuna hosi, akarudi Nairobi bana. There is no hospital in Kilifi. Niambie hospital moja iko Kilifi. Mnaongea aje ni kama hatuendangi huko. Kilifi County Hospital, the new complex. Gani hiyo? Gani hiyo? Mulifungua wapi? Ni nani ameenda huko? Unasema ilifunguliwa lini? Na nani? Iko na equipment gani? Iko na which equipment does it have? Ili ushinde huku umetuambia nini? Kilifi hadi watu wanakula magome ya miti. Yet the governor was living in tourist resorts. We at ODM must apologize. Ni unasikia ni mtu wa ODM amesema? Mtu wa ODM amesema Kingi afungue hospitali gani? Wenda wewe. When we are speaking, we are quoting official reports from the Auditor General that he cannot account for 140 billion shillings. Tuambie hapa kuna hospitali gani? Kilifi ni Ocha. Malindi tourism imeisha. Migori County referral. Wewe Cynthia Vochi, hiyo ni ya Migori ni ya nani? Hiyo iko ni nani yako huko Migori? No, these are the things which are important. Roads, street lights, hospitals. Sio mtu kwenda maharambee za kanisa. Kuna mtu ameniambia ni comment kuhusu Rigathi Gachagua na Malema. I told you there is a reason why Rigiji responded to Malema and none of the government officials responded to Mr. Beast. Because they know Mr. Beast is an antique, is a sideshow. But Malema has come to challenge your mind, to challenge your thinking. Na Malema alikuja akasema initially, unakumbuka kuna time Malema alikuwa anapiga Raila sana, alikuwa anapiga baba sana. Kasema we Raila unasumbua Ruto, wacha Ruto afanye kazi. Shadrack Meli amerusha 100 Kenya shillings, Santi.
Malema was defending Ruto. Immediately Ruto aliingia akaanza kusema wewe Raila wacha kusumbua Ruto, wacha Ruto afanye kazi. Then akaanza kuona Ruto akienda around the world. Ruto was talking about let's have a universal currency for Africa na nini. Then akameona huyu mtu ni mtu wa western puppet. Owen Munene anakuambia, I think you guys don't understand what a hospital needs to look like. Hospital sio structure, sio building. Hospital ni vitu zenye ziko ndani. First of all, the staff wamelipwa, madawa ziko, equipment, maskana ziko. Na ndio Kiambu walibangaizwa hivyo na Kabogo akawatengenezea structure, ndani hakuna kitu. The same thing with Uhuru na kule Gatondo walitengeneza KOC ni ki-structure, ndani hakuna kitu. Uyo D Kim amerusha $5. Asante sana D Kim from the US of A, wherever you are, man. Thank you very much. So this is the thing. We cannot be beholden to our oppressors. Before we move forward, are you sharing this live? Are you sharing this link? Share the link, share the live, man. Share the link, share the live, mazi. Obado alijenga hospital kubwa Migori with all equipment. That's why Baba Ali nonsense. Hospitali gani? Nini mnatuonanga hapa kama hatujui nini tunaongea? This is our work. We are good. We are the best at this shit. That's why I'm good at what I do. Because I read. Listen. Kuna mama mtoto wake alikuanga Maranda High School. This is a story of this year. Mtoto akagonjekea shule huko Maranda. Unasikia? Mtoto venye aligonjeka, the teacher kwanza walikuwa wamekataa aende shule. You remember when we were doing the Why You Lying challenge on TikTok? We were castigating the teachers because Kenyan teachers are trash. Wanangojeanga karibu mtoto akufe ndio wampeleke hosi, wakampeleka hosi. Wakampeleka hosi. Mtoto akapelekwa hosi. Ingine huko fake. Mama alikuwa Nairobi. This woman has a child. So first of all she has to look for no, hata alikosa mtu wa kubabysit mtoto. Akaenda na mtoto hadi huko shule, kulikuwa na kahosi karibu na Maranda. And then they spent an extra day because the school had to authorize his release. And then huyu mama akapeleka mtoto wapi? Na sasa hiyo anaenda na matatu, akapeleka mtoto wapi? Moi Teaching and Referral Hospital hadi LD. The kid was pronounced dead on arrival. Sasa unaniambia Migori kuko na church gani bana? Kuko na hospitali gani bana? Nonsense. Sikuja kuleta tu PR tu upuzi hapa praising your governor for ati Obado unajua ni pesa alikuwa anaficha kwa watoto wake Australia. Ati engineer Njage, ati Nyeri umefika, Nyeri na Rumoru PGH courtesy of Governor Kahiga. Wewe kwani uko na panya kwa kichwa? The best thing you can think is coming to praise your governor for his imaginary achievement. Hakuna governor amefanya kitu. The only one who has come close is Kivutha Kibwana who did something in Makueni. Huyo tu ndiye amekuja close. Unaona Bidale vile anamwambia Obado alidinya na akaua baby mama. Huyo ni mtu, you can come and praise somebody like that. Have you no shame? Hata ukiangalia kwa simu yako kwa gadget ukiangalia hivyo unaandika ati Obado alikuwa mzuri. Hauna aibu hata. Huna haya. MJM, hi guys are watching from Somaliland. Obado pesa alikuwa na ficha kwa watoto wake Australia. Ati unasema ati ndio alikuwa nini? Tuonyeshe project nini? Tuonyeshe ile project mtu amefanya. Cha kushinda hapa umetupraisea nani? Ti Governor Kahiga. Who is Governor Kahiga? Nyeri yenyewe haina maisha. Nyeri has no life. There is a dead town. Watu wanatokanga Nyeri kwenda kupiga sherehe na nyuki kwa sababu Nyeri imeisha. Kwa sababu wamechagua mzee mwingine hapo mshenzi anaitwa ati kwa sababu alikuwa mwalimu. Unajua watu wa Nyeri wanakuanga ujinga wale. Unajua alikuwa mwalimu. Mwalimu. Nonsense. We should be futuristic. We should be talking about kama saa hii Nyeri they have done a hospitality and bar bill
wame gazette kwa Kenya Gazette. Ukiangalia ya Nyeri na uangalia ya Meru, they are identical. So ni copy paste wamefanya. Wame draftiwa by probably a ambulance chasing lawyer. And then so that bill is going to kill the hospitality industry, the nightlife industry, kwa sababu kila mtu akitaka kujionyeshana na kufurahisha akitaka kufurahisha wamama wa kanisa anamkanga tu na agenda ya bar. Tufunge bar ndio zinatengeneza pesa. Kanisa zimeleta pesa gani? Angalia mwingine hapa Mushenzi hapa anasema Anthony Asila, Waiguru has done wonders in Kirinyaga. Mbona hatuendi sherehe Kirinyaga? Mimi naenda sherehe naenda hadi Mombasa kupiga sherehe. Mbona sijawahi fikiria hivyo nikasema wacha niende sherehe Kirinyaga, Kirogoya. Wacha niende sherehe huko kuna bamba. Those are the indicators of a functional economy. Small tiny indicators. Hoteli ile tu iko huko Kirinyaga ni moja inaitwa Avai. Ya huyo alikuwa anaitwa Karanja Kibicho, pesa ameiba kwa serikali. Webhooks joining from Germany, Asante. So unakuja, you're not supposed to praise any governor, whether you would, especially not on my life. Me, I feel offended. Not on my life, bana. Hapana. Mi, hutatubeba ufala hivyo. Hutatubeba ushenzi hivyo, hapana. Kuna governor amefanya kitu 4 trillion Kenya shillings. 4 trillions for the last 10 years. Nothing. Huyu anasema Nyeri is a dead town, even a small town like Othaya is more developed than Nyeri. Kahiga needs to go bure kabisa huyo mzee. Yes. Charity Ngilu aliiba Kitui na ofisi zikachomwa bure kabisa. Oparanya tried kiasi. You are taking no hostages. Romeo Oscar. Mombasa is drowning. Pesa Mombasa wameshinda pale wakiona Joho akiimba. Na kuna mtu anasema Joho can be president. Joho can be president wa nini? Kuna tu Zach Lao ametuma Danish Krone 25, asante sana. Sakaja is the biggest mess. Angalia tuone huyu Anthony Asila. Anthony Asila ako hapa ndio hiyo. Waiguru amejenga hospitali level 5 na women rep saa zenye alikuwa amegonjeka akiwa huko Kirugoya, she had to be airlifted to Nairobi. Wacha mafi. What are you telling us here? What nonsense are you telling us? What rubbish are you telling us about Waiguru? Waiguru, first of all, you need disgust. Nikimuona kwa TV, I just feel disgusted. I just feel disgusted. You're so used to mediocrity. Mukitengenezewa kistructure hivi, munaekewa kistructure kinakaa hivyo. Munafanya... Don't. Guys are crazy. What do I think of Simba Kisii? Simba is a scam. Simba Arati is a scam. Anyone who I see on a trend, analipa influencers wafanya a trend on Twitter, that's the first red flag. Na wewe Jacob, wacha kukuja hapa kutuambia mambo ya hasura atawale. Umesikia? As if your governors and your MPs are doing any better or magic, eh? We are talking about the universal scourge of corruption. Wacha kushinda hapa. Now is not a time, and somebody did a post today. Akasema now is not a time for uanze kusema ati sasa umieni. Si nyinyi mlichagua hasura. No, we are all suffering, and corruption is universal and it's affecting every county. We have seen we are talking about devolution. We are not talking about devolution to DM or to which chama or to whatever. No, we are not talking about that nonsense. We are talking about universal corruption. It is everywhere. It is not based on tribe. It is not based on political affiliation. Corruption is corruption. Na nimekuambia, if you think that you voted very well, can you show me what your governor has done? Lakini sio utuambie ati Migori bado alitengeneza referral hospital na gazeti yenyewe, you just need to Google before you throw such reckless remarks. Gazeti yenyewe inasema mtoto
Mama alitoka Nairobi kwenda kuchukua mtoto ili amlete wapi? Eldoret Referral Hospital. Hotep 79 Gladys Wanga Homa Bay. What nini mnaniambia sasa? What nonsense are you telling me? Nyi mnajuanga Gladys Wanga ni alileta ile the first time KRA tried to encroach in our businesses na kuleta ile 2% minimum tax whether you make a profit or loss. That thing had been brought by Gladys Wanga. Development will not need sponsored hashtags. Simple. Kiambu is the biggest mess. The county assembly hasn't convened for the last 5 months kwa sababu governor Kimani Wamatangi anaogopa kuimpeachiwa. So the county clerk, county speaker haja convene. I mean that's reason enough. Wakipita 6 months, we go to court and we say this thing to be dissolved. Ukiona nimelenga question yako, ujue nimejua kuna agenda unajaribu kupush. Joel Gashie, asanti sana. Santi sana, Santi kabro. Kakablaza, asanti. Hii ni platform kubwa bro, wacha kushinda ukiniuliza juu ya deadbeat politicians. No interest in platforming them on such an honorable audience like this one. Ole Lenku ni yeye mafi kabisa, mafi ya mtu. Ole Lenku has not done anything. Barabara huko ukienda uongea na watu wanaishi na huko Rongai was struggling na how they re-elected him because of tribal ethnic mobilization. Tribal, afadhali muizi wetu. Tulikuwa tunaongea juu ya Nicholas Biwott. Alikuwa paka he was so fluent in Kikale, in whatever dialect of Kale he's from. And his area huko kunaitwa aje, Biwott alikuwa MP wa wapi? That's where poverty imeshika ground zero of poverty ni huko. And then but watu wako na the whole ethnic mindset. Afadhali huyu muizi wetu, which is what now the people of Kajiado did when they were re-electing Joel Ole Lenku. It was all ethnic. They could have chosen somebody else, but they chose not to. But we won't use such platforms over here in front of such an honorable audience, dignified audience, to be pushing the agenda of deadbeat politicians. Hizo maswali unaniuliza about those deadbeat politicians, promote them on your platform. Here we are talking about corruption. And we are saying that corruption is universal. It's not based on political party. It's not based on what. So why don't we shift the mindset? Instead of voting for parties, we vote for individuals. Why? I'm in a group ya Gatanga MP na hukuwa na wase kufeed. Sorry, hiyo imepita. You see, Joel Lenku has lied to the Ma community and sold off their land and then goes back to incite them. Yeah? We have to stop voting at 6-piece suti. Unakanyanga suti hapo. Kazi yako ni suti. We have to start now. Keio South. Biwott alikuwa MP wa Keio South. Thank you, Queen Sheila. Thank you. You're woke. Woke. Stay woke. Mzeya in Switzerland ametuma 11 euros. Thank you very much. Thank you, bro. Thank you, brother. Thank you very much. So I was telling you, I get so worked up. So to just anyway, and then I'm trying also to read your comments because I don't want these. It's not a one-way lecture. This is a very interactive affair. So we were talking about people who vote based on the tribe, based on the party.
Now, this is the time you should start vetting. Eh? This is the time you should start vetting your politicians. You start, huyo anaitwaje, huyo ameongea trash. Anaitwaje? Nikublock after this. Wewe utakuwa unanionea nini views sasa wewe? Wewe utakuwa unanionea views sasa wewe. Kalamu niko nayo hapa wewe msenge. So you are now supposed to be vetting your new leaders from the MCA. Now, MCAs, you hear the budget they control. Kama Kingi cannot explain what he did with 140 billion. Now, he obviously hakukula hiyo pesa peke yake. Alikuwa na MCAs. They are the ones who pass the budgets, who do everything. So you are now supposed to start vetting, not being told who to vote for. Usai mnafaa kuwa amongst yourselves, mko na your own mini kamkunjis. Mkienda kwa bar, mkienda kwa kanisa, mkienda wapi? Mkiwa kwa campus. Our student leaders wamekuwa a big embarrassment. The current crop of student leaders, they're supposed to be inviting future leaders on their platforms. Wanakuwa wanafaa kuleta future leaders. Mnakuwa mko na mampifieta huko, mko na nini? Student leaders in the universities, you're failing us. Mumekuwa carried away na hii wave ya vanity na sherehe na nini. Niliona Kiviki Kindure alienda Garissa University akawapatia 1 million wapige sherehe, akapatia student leader wa Garissa University 1 million shillings wapige, wakuwe na bash, wakuwe na bash ya kukata na shoka. These guys badala wakae hivyo wamuulize mambo ya HELB. Why is HELB being suspended? Why is HELB, Higher Education Loans Board? They all benefited, including that Kikiki Kindure. He benefited from HELB. Ruto benefited from HELB. Now they want to do away with it. Instead of asking that, you ask for 1 million ya kupiga sherehe ya one day. Students, you become pathetic. University students, you become pathetic. Mnaitisha do ya bash. HELB is just about to be pulled under the rug, under the carpet. HELB iko karibu kumalizwa. Na wewe kazi yako leo ni kuuliza ati tupee 1 million ya bash. How stupid are you as a student leader? The student leaders of Garissa University. Who are you? You're very useless. Is there anyone recording this? Utumie huyo student leader wa Garissa University. Eti the Minister of Internal Security is within your presence. Kitu ya kwanza unamuuliza ni apatiane 1 million ya bash, akupatie handouts. Na saa hiyo Higher Education Loans Board is about to be suspended, is about to be done away with. So they want to do away with a major fund of 20 billion shillings in exchange for 1 million handouts to placate to your useless university leaders. Those university leaders should be voted out by students of Garissa University. 1 million mnaitisha pesa ya sherehe, kwani mko na ufala aje nyinyi? Kona panya kwa kichwa. Mkianzia na anything, first get rid of your student leaders. We have to revert back to our original imperative where we had watu student leaders wako na akili, wanatumia vichwa. Nonsense. Na nikasirisha sana nyinyi. Skekevole amerusha $10. Asante sana. Watu wa diaspora wamecome through sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Awape wema, awape afya. Muweze kututumia hela na sisi tutachunga nchi. Nimesema kutoka next year is serious business. Mtayarishe pesa. Kutoka serious business ni kuingia kotini. Challenging all this lunacy. We don't have to do everything. We don't have to leave everything to Okiya Omtata. We don't have to submit our fates to third parties. Why can't we be part of the process? Shadi Kosgei, namba ya M-Pesa iko kwa description pale. Huyo mwenye anasema mambo ya Matiang'i yako wapi? D Kariuki, wewe
Wewe di Karaoke wewe, usituletee mambo ya buffoons hapa. Matiang'i was a chronic buffoon. He's still a chronic buffoon. He's not a solution, never has, never will be. Wewe unajua vile Matiang'i wewe ametufanya time ya lockdown na curfew. Wewe Matiang'i na Kebicho, unajua nini wametufanya? Matiang'i is trash. How do you mention some of these names? How do you come up with some of these names, man? Unajua at the end Skekevole, wacha nikuandike jina yako. So Matiang'i alitengeneza akona ka hotel kako Narok. Inaitwa Zebu. Sijui kama unajua hotel inaitwa Zebu iko Narok. Mimi nimeenda kulala huko sometime last year. Melala huko. Mimi kama ningejua ni ya Matiang'i singelala huko. I would never have slept there. Would never. Matiang'i cheki Msenge hapa. Cheki Msenge. Ati Sule Hazam. Ndindi Nyoro for president wa nani? Labda president wa mama wa Murang'a wale wanaimbanga tukokira tene. Akuwe president huko. As we don't buy. And then the problem with you guys is you are too superficial. You watch somebody, you think because he concocts English, akona ka English kazuri, anavaa kasuti, anakaa vizuri, now you think that is inversely proportional to delivery, to political awareness, and delivery. Hapana, nyinyi watu wacheni kuangalianga watu na macho. Hivyo ndivyo nyinyi washenzi muliangalia Sakaja mkaona dimples mkamchagua nini. Leo umeona list nilikuwa nimepost Twitter. Wametembea hakuna, nimeona kwanza hao ministers hao senior staff wa Sakaja hawakuangi Kenya. Wako France, wako Dubai, wako Turkey, wako wapi? Uganda, everywhere. They are always traveling. Kuna mtu nimeona ametravel twice a month. So we gather been better. Wacha kutuuliza maswali kama hizo. Wacha kutuuliza who was better or who was worse. We are talking about who is there and what he's doing. Stop trying to superimpose. Stop trying to juxtapose somebody else who is not there. We are talking, hiyo ndio shida yenu. Because you are always in your quest to defend your favorite despot. Unaanza kuleta mtu mwingine mwenye hayuko involved. Ni kama sasa tukianza kuongea mambo ya Ruto, unaanza kutuambia would Raila have been better. No, but Raila hayuko kwa kiti. Tuongee akiingia kwa kiti akifanya hiyo maneno. Hiyo ndio shida yenu. Mnaangalianga, you're too superficial. You look at the outside. You don't go for intellect. You don't go for brain white matter. You don't go for conversations zile mna have. Mnaangalia tu nini mtu amekuja nayo. Gari ile anapeleka, ameingia na chopper, ameingia na mabodyguard. Hizo ndizo vitu zinamfurahisha because you have such low vibrational energy. You're seeking entertainment from politics and you don't understand that politics is a serious undertaking. Politics will affect your life. Politics will determine if you will be alive tomorrow. And then wewe uko pale ati umeenda kuona watu juu wako na mabodyguard na machopa. Unaenda kuchukua selfie na machopa. Eti nipige simu kwa sababu tumeenda sijui wapi, uko na helicopter, amekuja na helicopter, and then ati unaenda kupigwa picha hapo. How stupid are you? Angalia mwingine hapa, mshenzi, Sam Mukangu, ati Jango. Ati former Thika MP Jango ati anaweza kuwa president. Sometimes you use your heads when you're opening your mouths, Wacha kuleta tu agenda na tu upuzi hapa. Sasa juu ulikuwa unakula pesa tu Jango, sasa hiyo ni kitu ya kukuja kutuambia hapa. Jango, can you show me one legacy project ametengeneza huko Thika? Can you show me? Uniambia amejenga hii shule. Uniambia amejenga hii hospitali. Don't start telling us here ati mtu kwa sababu alikuwa amejipresent vizuri na anavaa tu suti na nini ati now is no. The problem is you idiots who are collecting money from politicians to promote their imaginary achievements. Look at this other idiot, Kimani Wanjeri.
You're such an idiot. The former Laikipia governor can be president. Are you sick? Are you nuts? Are you dumb? Mimi nimekuwa huko Nanyuki, there's nothing to write home about. They don't need my money, I have my own. You have your own money and you're thinking like somebody, kama hao watu wanapanganga line kulipwa kupiga swali. Having your own money does not mean you ati now you can spew vile tu unafikiria. First, use that money to elevate yourself mentally, to educate yourself, to liberate yourself, to awaken yourself. If you have money, I have my own money. So unatuambia hivyo sasa tufanya nini? Tumie. The idea here is, and the thinking here is that everyone who has been in office ever since independence to date is a pathetic person. James Mwangi Mureithi, that wasn't my agenda. I don't aspire to be president, well, not now. But all I'm saying is that anyone who has been in office since independence should not even appear anywhere in any list. Secondly, I've told you, stop obsessing about the presidency. For now, can you start vetting your MCA? Do you know who you're going to elect as MCA? First of all, do you know who you're going to elect as MCA in 2027 in your county? Do you know? Do you know who you're going to elect as MP? Do you know who you're going to elect as governor? Do you know who you're going to be to elect as senator? Because president cannot steal without the acquiescence of these bodies. He cannot steal. He cannot. President haezi kuwa anaiba pesa without parliament. Like now, parliament are the ones who passed the finance bill. They gave him the authority to destroy the economy. They gave him him and the World Bank and the IMF akampatia authority to destroy the economy. So nameless, this is not nameless, the singer wanajita nameless. To change and save our country, we have to change how we are thinking. Lakini huwezi kuja hapa tuambie mambo ya former Laikipia governor, former Thika MP. Hawezi kuonyesha project yake. Hii ni project nimetengeneza, I've done this. Mzee ya CH ameuliza swali, what part does religion play in bad governance? Religious leaders are the most corrupt people in Kenya. Pastors, I call them corrupt clergy in my videos for a reason. Because if you looked at Pauline Njoroge's post the other day, she kept on saying that religious leaders were going to meet Uhuru at State House. So my question is, what were they going to tell him? Why was Uhuru meeting religious leaders? Do they have what? Do they have anything of importance? A religious leader mgani yako na industry? Have they founded any industry? Are they inventors? Are they innovators? Why are they hogging all the limelight? Because they were being used by every successive regime to perpetuate the myth that leaders are chosen by God. Na walikuwa saa zote wanasema huyu Mungu, na ungeona MC Jesse, ile video nilikuwa nimepost Instagram, MC Jesse alikuja akasema, "Ni William Samoei Ruto, I'm so proud. Gojeni mutaona huyu jamaa atachapa kazi. Gojeni muone Mungu akifanya kazi." There was so much religious undertones used to brainwash especially the masses who are, religious degenerates, including mostly your parents and your grandparents. Which is why I was telling you, election time, they don't have to vote. You have to talk to them. I can only see... sasa huyu ni nani? Cynthia Vochi wewe. Na tu agenda twako toa umafi. So, this is it. We have to change our mindset. We have to move forward. We have to first of all understand that nobody who has been can be a solution. Anthony Maina Gaidho, umeshika sadaka ama Ruto baby boomers wamezichukua kabla? Sijapata. Umetuma na M-Pesa? Tume, kama umetuma tuma. M-Pesa number iko kwa description. So anyway, nilikuwa nimesema nitakuwa 1 hour. Santeni sana.
Let's try and do this tomorrow. Okay, let's do it. Sijui kama Saturday inakuanga poa ama nirudi Monday, tutajua. Mtaniambia. Asanteni, today tumefika 280. Asante sana wherever you are. Thank you for those who have donated. Thank you for those who have shared the link. Thank you for those who have done everything. Asante, you know, I'm grateful. Thank you for all who have subscribed, new subscribers who've come today. I'll try and be doing this at least 4 days a week. So thank you. Santeni sana. 280. Benson Kimadha anasema 280 people watching. Kila mtu atume sadaka. Number iko kwa description. But for the hata wenye wametuma, I'm so grateful. Yeah, so I can be doing this, you know, let's do this every day. All day. Well, not all day, but let's do this every day, 1 hour. Thank you very much. I get worked up, hata sasa nasikia niko drained juu ya watu kunikasirisha hapa, watu wa comments. Ama ni block watu ku comment. Kwa sababu nimeona watu wana push to agenda hapa.